Okay. So for things like 1 divided by 12, nabayag launay nga isolve dito eh. Kasi na isolve mo rita, that's just 12 divided by so 1 divided by 12. So 0 point something something nabayag unay nga isolve. Always when we're solving, we're no civil service napaspas kahit ag-estimate lang. So agbirok tayo lahat di closest nga answer to the choices. So always hangko kahit ngagsuro iti solving nga isurok nga usto di solving. I always want na ada ko maiti choices tapno ma-estimate mo di closest iti choices. So if there's like a choice na 0.0833 and then there's like 0.124 and then like 0.523 and something like 0.0115, for example, gano'n yung mga choices, no? So, which one would be the best? Isipin di 112, isipin man nga kas logic ko. 12 is a number that's kind of hard to divide. So let's use a number that's close to it na mas madaling i-divide. So kung si 100 sana, yung 50% niya, di ba? 1 divided by 2, 50%, di ba? So 0.5. Check ko man niya. So no ni 1/10 kung matu i-divide ta, so i-divide ta G-shape manan into 10. Diba? So ni 1/10 from 100% is equal to 10%. Diba? Ni 1/10. So 10% is 0.10. So no kaya tayo ti 112, we just need a number that's a little bit lower than 0.10. So we can use 0.09 or 0.08 or maybe 0.07. Yung medyo malapit lang siya kay 0.1. So ang muta nga ni 112 should be lower than 0.1 because 112 is smaller than 1/10. Apay nga smaller kat dakdakkel mo di number. No. Basta fractions, for example, 1/2 is equal to 50%. Dakdakkel di ay kaysa kini 1/10 which is just 10%. Di ba? So, no basbasit di denominator, dakdakkel di number. No dakdakkel di denominator, basbasit di number. So, 112 should just be a little bit smaller than 1/10. So, a little bit smaller than 0.10. Oh, and then we have 0.08. Edi amutan nga B, iti answer. Hanya mabalin nga ni D because that's 0.5, that's 52%. Dakal una din. This is 12%. Oh. Mas malaki na siya kay 10%. And then this one is 1.15%. Di adayo nga basbasit so na kay sa kini 0.1. So nga ni B to answer that. So we're always trying to solve it without having to solve it specifically. Yung ini-estimate lang natin yung pinaka malapit na answer. Kasi wala tayong time talaga sa civil service. Kailangan i-shortcut.